नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सर्कल या प्रकरणाच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण टचिंग ऑफ सर्कल्स हा पॉइंट पाहिलेला आहे आणि त्याच्याच पुढचा भाग आपण आता पाहतोय. आर्क ऑफ ए सर्कल. आर्क ऑफ ए सर्कल. सो व्हॉट इज मीन आर्क? युनिवर्स कंस. आर्क म्हणजे काय? कंस. ते आपल्याला माहिती आहे. आपण बऱ्याच वेळा शब्द कंसात लिहितो. ए अँड बी, डिस्टन्स ए टू बी, अशा पद्धतीनं बऱ्याच वेळा कंसाचा वापर केलेला आहे. म्हणजे हा जो कंस तुम्हाला दिसतो तो कंस वर्तुळामध्ये आपल्याला शोधायचा आहे. सो हाऊ टू फाइंड दिस? हाऊ टू क्रिएट इन दिस सर्कल्स आर्क विशियर्स. कंस कसा तयार होतो ते पण आपण बघणार आहोत. म्हणजे काय करावं लागेल कंसाचा भाग समजण्यासाठी. मी तर दोन वस्तू आणले. देर आर टू ऑब्जेक्ट्स. सो लुक हियर्स, दिस इज द वन ऑब्जेक्ट, but the shape of this object is here the arc. What is this? Arc. Here also this one arc. So we take here two arcs. So what is actual meaning of this arc? Look here. I put this object on the circles. It is coincide this circles, some part of the circles. वर्तुळाचा काही भाग या वस्तूने व्यापलेला आहे आणि त्याचा जो आकार आहे, शेप आहे, तो शेप बघितला तर त्या वस्तूसारखा आहे. म्हणजेच काय झालं इथं, त्या वस्तूनं वर्तुळाची जी जागा व्यापलेली आहे ती व्यापलेली जागा म्हणजे काय? त्या वर्तुळाचा कंस आहे. सो दॅट इज अ आर्क. व्हॉट वी कॉल हियर्स आर्क. कंस म्हणजे काय तुमच्या लक्षात आलं असावं. तर अशा प्रकारच्या वस्तूंना आपण काय म्हणतो? कंस म्हणतो, आर्क म्हणतो. बट in geometrical concept, how to create arc? Arc कसा तयार होतो? So for that we draw here one secant. So I draw here one secant. This is a secant L, and this secant intersect the circles in two points. There is a point A and point B. And observe this secant divide the circles in two parts. हा जो सेकंड इथं काढलेला आहे त्या सेकंडमुळे त्या वर्तुळाचे दोन भाग झालेले आहेत. द सर्कल इज डिवायडेड इन टू पार्ट्स अँड दिस एव्हरी पार्ट इज कॉल्ड हियर्स आर्क ऑफ द सर्कल्स. सो व्हॉट इज मीन आर्क? सो लुक हियर्स, पॉइंट ए अँड पॉइंट बी, and between all these points is called here the arc of a circle. That means you take here any one of this part. या वर्तुळाचा कोणताही एक भाग घेतला and take you these two common points in these two parts. It is called here the arc. त्याला आपण काय म्हणतो? आर्क म्हणतो. In these figures, point A and point B, these are the common points. This common point is called here the end point of the arc. So one part we see here point A and point B is called here the end point of arcs. म्हणजे सेकंड वरचे जे दोन पॉइंट्स आहेत A आणि B, it is also lies on circle. These two common points is called here the end point of the arcs. Now these line, that means seconds, divided these circles into parts and we call these two parts is here arc. आणि हे जे डिवाइड झालेले जे दोन पार्ट आहेत त्या पार्टना आपण काय म्हणतो? आर्क म्हणतो. देन हाऊ टू राईट दिस आर्क? सो फॉर सिम्प्लिसिटी देर इज वन आर्क. सो दिस नेम दिस आर्क हियर्स आर्क AB, and there is one arc that is this arc, it is also AB. So from point A to B, this one arc, and from this point A to B, this is the arc. But it is a confusion which is the arc, larger or minor. So for that we take one more point, that is a point Y, and this is point X. Now we call here the arc AYP and arc AXB.
So second point here, so here we come two arcs, arc AYB and arc AXB. So as like we see there are two arcs making for second AB, म्हणजे second AB मुळे दोन arc तयार झाले ते आपण इथं पाहिलं. But it is the same arc. Every time it is not same. One of them is a larger and one of them is a smaller. So larger arc you call yours a major arc and smaller arc you call yours a minor arc. But which is a major arc? So I write here third of points. Major arc. Which is a major arc? If the center of the circle is one side of the seconds, that arc is called here a major arc. So major arc is here AYP. So I write here major arc is equal to arc AYB. And the second arc, which is not contain center of circle, that means center of circle is other side of the arc, other side of the second. That means the center of the circle is other side of the seconds. सेकंडच्या दुसऱ्या बाजूला जर तो वर्तुळ केंद्र असेल तर त्या आर्कला आपण काय म्हणणार आहे, मायनर आर्क. सो फोर्थ पॉइंट इज युअर मायनर आर्क. So which is a minor arc? AXB. So it is called here the arc AXB. So in these figures we see there are some 4 points. That means point A and B. It is a common point between second and circles. So it is called here the end point of the arcs. And these end points and one part of the circle is called here the arc we see here. And there are two arcs. One is arc AYB and second arc is AXB. Now it says which is a major arc. The center of the circle is one side of the second. Then that arc is called as a major arc. And the arc in which the center of the circle is other side of the second, then it is called as a minor arc. So as like we see here some major arc and minor arc. Now name this here so again here so this is a major arc and this called here so minor arc. We share the next part, but before this you write all this. Now we share the central angles. Central angle means we share some, but before this you know the angles. What is the angle here some? Look here, this is the angles BAC. And here's point A is called here the vertex of that angles. Now we share so what is mean central angles? If the vertex of the angle is on the center of circle. If vertex of the angle is lies on center of the angle, then it is called central angle. So I write here some. Look here's one angle as like. So that is the point A and B. There is become one angles AOB. Here is some angle AOB. And that of these angles, vertex O, that is the center of the circle. Vertex of this angle is center of circle. Therefore, angle AOB is central angle. म्हणजे थोडक्यात काय, इथं जो अँगल आपण घेतला AOB, त्याचा जो वर्टेक्स आहे तो वर्टेक्स कुठे आहे, वर्तुळ केंद्रावरती आहे. देअरफॉर इट इज कॉल्ड सेंट्रल अँगल, म्हणून त्याला आपण केंद्रीय कोन म्हणतो. इन प्रिव्हियस पॉइंट वी सी देअर्स अ सेकंड. From this second, this circle divided in two parts, and that every part you call here some
कॉर्ड्स, म्हणजे सेकंडमुळे सुद्धा त्या वर्तुळाचं 2 कंसामध्ये रूपांतर होतं. त्याच पद्धतीनं फ्रॉम दी सेंट्रल अँगल्स, बाय दी सेंट्रल अँगल दी सर्कल इज डिवायडेड इन 2 पार्ट्स and that every part is called as an arc. So look here, sir. I name this as a point P. So APB is a arc. So this is a major arc. What is here, sir? Major arc. And take here another point Q. So AQB. This is a minor arc. I name this as a minor arc. So for simplicity, I write this is major arc, which is here, sir. Major arc A, P, B, and minor arc A, Q, B. A, Q, B. By a central angles, these circles is divided into parts, and that every part is called as an arc. That is a larger arc you call a major arc, that is the APB, and this one here is a minor arc, that is the AQB. Now we share the next part, measure of an arc. We share the measure of an arc, but why? For comparison of arcs, आपल्याला जर कंपॅरिझन करायचं, आर्कचं कंपॅरिझन करायचं आहे, लहान कोणता मोठा कोणता. सो फॉर दॅट वी वॉन्ट हिअर मेजर ऑफ आर्क्स. त्यासाठी आपल्याला त्या कंसाचं माप माहीत असणं गरजेचं आहे. So how to find it? In these figures, we see here the AOB is the angles, but measure of this angle sum of. पण ह्या कोणाला काहीतरी माप असणार आहे, ते माप काय असणार आहे? It is denoted here as theta. So measure angle AOB. So look here the central angle. Angle AOB is equal to theta. म्हणजे ह्या वर्तुळ केंद्राचं, म्हणजे ह्या केंद्रीय कोणाचं माप जे आहे ते आपण थीटा ह्या चिन्हाने दाखवतो, म्हणजे त्याचं माप काहीतरी आहे. फर्स्ट वी शेअर सम मेजर ऑफ मायनर आर्क. मेजर ऑफ मायनर आर्क डिनोटेड ॲज लाईक मेजर आर्क विच इज अ मायनर आर्क AQB. So right here some AQB is equal to it is the measure of central angles. That means major arc AQB is equal to measure of central angles. So right here some major angles AOB is equal to theta. Is equal to theta. म्हणजे इथं जो थीटा तयार झालेला आहे तो थीटाच म्हणजे काय, मेजर आर्क AQB आहे. Now second part, measure of major arc, म्हणजे विशाल कंसाचं माप. बघा आता हे माप आपल्याला माहिती आहे AQB, आणि पूर्ण कंसाचं माप म्हणजे पूर्ण वर्तुळाचं माप किती असतं ते आपल्याला माहिती आहे. हाऊ मेनी इट इज 360 डिग्री. पूर्ण वर्तुळाचं माप अंशात्मक माप किती असतं, 360 डिग्री असतं, हे आपल्याला माहिती आहे. देअरफॉर फ्रॉम दिस 360 you subtract this minor arc, you get your measure of major arc. So I write here some major arc which is here some APB. APB is equal to, subtract this from 360 degree minus here some measure of minor arc, that means measure of arc AQB. So that is how many it is also 360 minus measure arc AQB, that is how many, theta. जो काही theta असेल तो theta इथं मायनस करायचा. So that means here measure of minor arc it is equal to measure of central angles, and measure of major arc it is equal to 360 minus measure of central angles. So as like we find out here some measure of minor arc and measure of major arc. Now third part. Suppose these arc, that means seconds, passing through center of the circles. जर आपण वर्तुळावर काढलेली छेदिका वर्तुळाच्या केंद्रातून जात असेल
then this circle divided in semicircular arc. When the second is passing through center of the circles, then these circles divided into equal part, and that equal part is called as semicircles. And the semicircular arc, measure of semicircular arc, it is a 360 minus theta. That means here the central angle is 180 degree. Therefore 360 minus 180, it is also 180 degree. So I write here some measure of a semi-circular arc is equal to 180 degree. Measure of a semicircular arc, it is equal to 180 degree. Now fourth, we know here the measure of total circles. So I mean it is 360. We only write here so. Measure of a complete circle. Measure of a complete circle. We know this, it is a 360 degree. So I repeat again all this point. Look here some. Central angles. If the vertex of angles lies on center of the circle, it is called central angles. म्हणजे कोणाचा शिरोबिंदू जर वर्तुळाच्या केंद्रावर असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, सेंट्रल अँगल म्हणतो. अँड मेजर ऑफ दिस सेंट्रल अँगल इज डिनोटेड बाय हियर्स थीटा. त्याचं जे काय माप असेल ते माप आपण काय करतोय, थीटा या चिन्हाने दाखवतोय. नाउ these central angles, these circles divided into parts. That smaller part you call as a minor arc and bigger part you call as a major arc. And measure of this minor arc, it is equal to measure of central angles. Therefore major arc AQB is equal to theta. Then measure of major arc, that means it is a subtract to 360 degree. So we call it as a major arc APB is equal to 360 minus theta. Then if second drawn from the center of the circles, these circles are divided into parts, two equal parts, and this equal part is called as a semicircles. But arc become here a semicircular arc, and measure of a semicircular arc, it is a 180 degree, and measure of a complete circle is here 360 degree. So we share the next part, but before this you write all this. Congruence of arc, कंसांची एकरूपता आपण इथं पाहतोय. So for that there is given one activity, and observe this here. In this activity there are two circles with center C. दोन वर्तुळ आहेत, केंद्र C असणार आहे, and they are given some information, some angles and some arcs. So by using all this information we see here the congruence of arc. So there are some arcs. Look here, the arc AB, arc D, then arc BFE, arc GF, arc IG, arc IJ, arc JD. So all these arc given here, and we see which are congruence arc. So for comparison of the arcs, we see here the measure of arc. आपल्याला जर कंसाचं माप माहित असेल तर आपण त्या कंसाची तुलना करू शकतो. So look here, here central angle is here 70 degree. So measure of this arc AB, it is also 70 degree. And here's one arc again here, so that is angle here 70 degree. And measure of this arc, here also 70 degree. By using these rules, you look here, so in bigger circles there is central angle 70 degree and it is intercepted arc DE. And measure of this central angle is 70 degree, so measure of this arc, it is also 70 degree. Now observe and you tell me, is it arc AB and arc DE is a congruent arc? बघा दोन्ही कंसाचं माप समान आहे,
म्हणजे आर्क ए बी जेवढा आहे तेवढाच आर्क डीई आहे, म्हणजे ते कॉन्ग्रंट आहेत का? नो. बाय ऑब्झर्वेशन यू कॅन नॉट से आर्क ए बी अँड आर्क डीई आर कॉन्ग्रंट आर्क. आपण म्हणू शकत नाही तो, कारण स्पष्टपणे दिसतंय की आर्क ए बी डीई पेक्षा कसा आहे, लहान आहे. बट what is condition for congruency? So look here, in this one circles, in smaller circles, here's the arc AB is 70 degree and name this here's the I PQ. Arc PQ is also 70 degree. These two arc is a part of the same circles and measure of these two arcs is 70 degree. Yes, these two arcs are congruous. So that means arc AB is equal to 70 degree and major arc AB is equal to 70 degree and major arc PQ is also 70 degree. So therefore it is a congruence. Therefore major arc AB congruent major arc PQ. So there is one part. In second part, major arc AB is equal to 70 degree and major arc DE, it is also 70 degree. Major arc AB and major arc DE, measurement of these two arcs are equal, but they are not congruent. But major arc AB is not congruent to major arc DE. जरी त्यांची माप समान असली तरी ती कॉन्ग्रंट नाहीत. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दिस टू? इन दिस फर्स्ट पार्ट आर्क ए बी अँड आर्क पी क्यू, इट इज द इक्वल मेजरमेंट. सो आर्क्स ऑफ दिस, so these two arcs are congruent. In second case, major arc AB is equal to 70 degree and major arc DE is equal to 70 degree. They are equal measure but not congruent. बघा, पहिल्या केसमध्ये इक्वल मेजर आहे, सो दे आर कॉन्ग्रंट. इन सेकंड केस इक्वल मेजर आहे बट नॉट कॉन्ग्रंट. व्हाय दिस इज? त्याला रिझन काय? ऑब्झर्व हियर्स, इन फर्स्ट केस these two arcs AB and PQ having a same radius. या दोन्ही कंसाचा विचार केला तर इथे रेडियस कसे आहे? मेजरमेंट सेम आहे, बट इन दिस केस equal ready. What is your answer? Equal ready. And in second case, there are measurement is equal but not equal ready. Unequal ready. म्हणजे पहिल्या केसमध्ये कोणाचं माप समान आहे आणि रेडियस सुद्धा कसे आहेत? इक्वल आहेत. देअरफॉर दे आर कॉन्ग्रंट. आणि सेकंड केसमध्ये कंसाचं माप समान आहे बट नॉट कॉन्ग्रंट बिकॉज अनइक्वल रेडी. म्हणजे दोन आर्क कॉन्ग्रन्स असण्यासाठी काय आवश्यक आहे? टू आर्क्स आर कॉन्ग्रंट इफ देअर मेजर्स अँड रेडी आर इक्वल. सो आर इट स्टेटमेंट, इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट्स. Two arcs are congruent if their measures and radii are equal. म्हणजे दोन कंसांची माप आणि त्यांची त्रिज्या जर समान असेल तरच ते दोन कंस एकरूप असू शकतात, अन्यथा नाही. सो ॲज लाईक वी शेअर्स अ कॉन्ग्रन्स ऑफ आर्क्स, वी सी हियर्स नेक्स्ट पार्ट, बट बिफोर दिस यू राईट ऑल दिस.
नाव वी शेअर्स प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स कंसाच्या मापाच्या बेरजेचा गुणधर्म, कंसाच्या मापाच्या बेरजेचा गुणधर्म आपण इथं पाहतोय. सो हिअर पॉइंट्स ए बी सी डी ई, पॉइंट्स ए बी सी डी ई are which type of points? They lies on a circle, so it is called concyclic. What do you call it? Concyclic. म्हणजे हे सर्व बिंदू वर्तुळावरचे आहेत. Therefore, there are become many arcs: arc AB, arc BC, arc CD, arc DE, arc AE. As like arc ABC, arc BCD, arc CD, arc DEA. So as like there becomes many arcs, and we share the property of sum of measures of arcs. Now we take here two arcs. Here take arc ABC, and arc CDE, We take here the two arcs, arc ABC and arc CDE. So in these two arcs there is point C is common. Here point C is common. There is only one point which is a common in these two arcs. Then what is addition of this? Look here, sir. Therefore major arc ABC plus major arc CDE is equal to, जर दोन कंसामध्ये एकच पॉइंट कॉमन असेल then their addition is very simple. Arc ABC plus major arc CDE, major arc ABC plus major arc CDE. Look here, sir. This first arc plus this second arc, what do you get here, sir? ACE. So you get here some major arc ACE. You get here some major arc ACE. So that is a property. म्हणजे दोन कंसांची बेरीज आपण डायरेक्ट करू शकतो, बट देयर इज कंडिशन वन पॉइंट इज कॉमन हिअर्स. म्हणजे त्या दोन्ही कंसामध्ये एकच पॉइंट कॉमन पाहिजे. नाउ यू टेक योर सेकंड arc ABC. We take here some arc ABC. So this is an arc, and arc BCD. Arc BCD. So look here, sir. Arc ABC and arc BCD. In these two arcs, there is one arc is common. That means arc BC is common. Here arc BC is common. Therefore, what is summation of this? Is it, look here, sir, major arc ABC plus major arc BCD. Major arc ABC plus major arc BCD. So look here, sir, this is a major arc ABC and these are BCD. So summation of these here, sir, ABD. Is it possible? No, because there is a BC is a common arc. So it is not equal to major arc, which is here, sir, ABD or ACD. So we write here, sir, major arc ABD. म्हणजे आपण बेरीज कधी करू शकतो? जर दोन कंसामध्ये एकच पॉइंट कॉमन असेल तर आपण सलग बेरीज करू शकतो. आणि दोन कंसामध्ये जर एक कॉमन पॉइंट नसेल आणि आर्क कॉमन असेल, हिअर आर्क BC इज कॉमन, म्हणजे एक कंस कॉमन असेल तर त्याची बेरीज आपल्याला करता येत नाही. बेरीज करू शकतो पण त्यांच्यापासून तयार होणारा जो कंस आहे त्या कंसाच्या मापाइतकं त्याचं माप येणार नाही. So these are the properties of sum of measures of arcs.
Now by using all this, we solve here some theorem, but before this you write all this. Now we share some one theorem. The chords corresponding to a congruent arcs of a circle or congruent circles are congruents. The chords corresponding to congruent arcs म्हणजे एकरूप कंसांनी तयार केलेल्या जीवा, एकरूप कंसांच्या संगत जीवा ऑफ ए सर्कल्स और कॉन्ग्रंट सर्कल्स, एकाच वर्तुळातील किंवा एकरूप वर्तुळातील दोन कंस एकरूप असतील तर त्यांच्या जीवा सुद्धा काय असतात, एकरूप असतात. सो वी प्रूव्ह दिस इन आवर टेक्स्ट बुक. दिस इज गिवन ॲज लाईक थेरम्स अँड वी कम्प्लीट फिलिंग द ब्लँक्स. आपल्याला काय करायचं, फक्त रिकाम्या जागा भरायचे. सो ऑल दीज आर गिवन पार्ट इन टेक्स्ट बुक. सो लुक हियर, दिस इज फिगर one circle with center B. Look here, given part in a circle with center B. So this is one circle. Arc APC and arc DQE are congruent arcs. What is given here, sir? Arc APC and arc DQE are congruent arc. That is given part. And to prove chord AC and chord DE. Look this, chord AC and chord DE. You show here some congruent chords. म्हणजे ह्या ज्या दोन जीवा आहेत त्या दोन जीवा तुम्हाला एकरूप आहे ते दाखवायचे. सो फॉर दॅट इन अ ट्रायंगल ABC and triangle DBE, triangles ABC and DBE, these two triangles, side AB congruent side BD, side AB congruent side BD. These one sides and these one sides. These two sides are congruent. But why? Because these are the radii of same circles. So I write here reason. Radii of same circle. एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्या आहे. Then you find out here another pair just above. So there are equal part which is here some BC and DBE, BC and DE. So this is also equal part, equal sides of that two triangles because they are also a radii of same circle. So I write here some side BC congruent side BE. The reasons, same reason, radii of same circle. Then third part, angle ABC congruent angles DBE, angles ABC congruent angles DBE. This is also a congruent. Why? Measures of congruent arc. कारण त्यांनी केलेले जे आर्क आहे ते आर्क कसे आहेत, कॉन्ग्रंट आहेत, त्यामुळे ते अँगल आर्क अँगल सुद्धा कसे आहेत, कॉन्ग्रंट आहेत. Therefore triangle ABC congruent triangle DBE, there are two sides and one angle is congruent. One side angle, one side. That means side angle side, side angle side. So which is the test become here some SAS test. So by SAS test, these two triangles are congruent. And if these two triangles are congruent, then their corresponding sides are congruent. If two circles are congruent, then their corresponding sides are congruent. Therefore, chord AC and chord DE, chord AC and chord DE, these are the corresponding sides of the two triangles which are congruent. Therefore, these two chords, that means chord AC and chord DE are congruent. We write the reasons. Corresponding sides of congruent triangles. So what is the reason here, sir? Corresponding sides of congruent triangles. So as like we share some theorem. Now we share some next theorem, but we don't solve here, sir, because you solve yourself. आपला इथं आणखी एक थेरम बघायचा आहे, पण मी तो तुम्हाला सोडून देणार नाहीये, कारण तो तुम्ही सोडवावा अशी अपेक्षा आहे. काय theorems? On page number 61, there is given same theorems below this. So what is this theorems?
Corresponding arcs of congruent chords. Corresponding arcs of congruent chords of a circles are congruent. म्हणजे एकाच वर्तुळात किंवा एकरूप वर्तुळामध्ये जर जीवा एकरूप असतील तर त्यांनी तयार केलेले कंस सुद्धा एकरूप असतात. म्हणजे काय, याचाच कॉन्व्हर्स आहे. याच्यामध्ये काय, आर्क एकरूप असतील तर जीवा एकरूप असतात, आर्क एकरूप असतील तर कॉर्ड एकरूप असतात. आणि आता तुम्ही जो सोडवणार आहात दुसरा थेरम, त्याच्यामध्ये काय विचारलंय, जर कॉर्ड एकरूप असतील तर आर्क एकरूप असतात. इफ कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रंट देन आर्क्स आर कॉन्ग्रंट. सो यू can solve yourself this theorem as like. In our textbook page number 61, these theorems you given in incomplete forms. तो तुम्हाला थोडासा अर्धवट दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये सजेशन दिले कसा सोडवायचं, काही सूचना तुम्हाला दिल्या आहेत, हिंट दिलेले आहेत, त्याचा वापर करून तुम्ही सोडवावा ही अपेक्षा आहे. सो I hope all of you solve this theorem on page number 61 yourself. Now we see some example depending on this, but before this you write all this. We share the next part, but before this you write all this. We solve here one examples. A, B, C are any point on the circle with center O. म्हणजे O केंद्र असणाऱ्या वर्तुळावर point A, point B, point C, these are any points on the circles. And you find out here answer of these two questions. Write the name of all arcs formed due to these points. Point ABC मुळे तयार झालेल्या सर्व कंसाची नावं तुम्हाला लिहायची. So write first here some name of arcs. So which are this? So start from A, arc AB. I write here some arc AB. Write here some. Then arc BC, then arc AC, so there are arc AB, arc BC, arc AC. We write here 3 arcs. We write here 3 arcs, but there are another arcs. Look here, sir. Arc ABC. This one arc. Right here, sir. Arc ABC, arc ABC, then arc BCA, arc BCA, and arc CAB, arc CAB. So as like there are arc becomes, we write here. Now second part of this, major arc BC is equal to 110. I write here 110 degree. And major arc AB, that is 125. Major arc AB is also 125. Then find measures of all the remaining arcs. मग उरलेले सर्व कंसाचे माप तुम्हाला काढायचे. So look here, sir. BC is equal to 110 and AB is equal to 125. So we find out here, sir, major arc AC. So write first here, sir, major arc AC is equal to. So how much it is? You take measure of for this measure AC. First you add this 2 and subtracting 360. So right here, so 360 minus measure arc, which is your AB plus major arc BC. What are the values? 360 degree minus major arc AB, that is a 125, plus major arc BC, that is a 110, is equal to 360 degree minus 125 plus 110. How much it is? That is a 235. And subtract this, you get here some 360 minus 235, that is a 125 degree. So this is a major arc AC. So right here some major arc 125. Now you draw the remaining all this, which are this
major arc ABC. Write here, so therefore major arc ABC is equal to, for major arc ABC, I write here directly AB plus BC, major arc AB plus major arc BC, that is 125 plus 110. So write here, so 125 plus 110 is equal to, how many it is? 235 degree. Then major arc BCA, major arc BCA is equal to, it is also sum of major arc BC and major arc AC. So that means 110 plus 125. 110 plus 125 is equal to, how many it is? 235. How many it is? 235 degree. And last here remainings, therefore major arc, which is here sir BAC or CAB, I write here BAC, major arc BAC is equal to, how much it is? 125 plus 125. So right here, so 125 plus 125 is equal to, how much addition of this? 250. So right here 250. So as like we saw here one example, we share the next example, but before this you write all this. Now we share one more example. In the figure, a rectangle PQRS inscribed in a circle with center T. म्हणजे या आकृतीमध्ये सेंटर टी असणाऱ्या सर्कल मध्ये रेक्टँगल PQRS हा इन्स्क्राइब्ड झालेला रेक्टँगल आहे, म्हणजे त्याचे सर्व शिरोबिंदू त्या वर्तुळावरती आहेत. देन प्रूव्ह दॅट आर्क PQ कॉन्ग्रंट आर्क SR. PQ आणि SR हे जे दोन आर्क आहेत, PQ आणि SR हे दोन्ही कॉन्ग्रंट आहेत हे तुम्हाला दाखवायचे. अँड सेकंड, आर्क SPQ and arc PQR. These two arcs are also congruent, we prove here. Now we know here's a property of rectangles. What is property? Opposite sides of rectangles are congruent, and by using this we solve this. Here quadrilateral PQRS is a rectangle. So what we prove in first parts, arc PQ congruent arc SR. म्हणजे हा जो आर्क PQ आहे आणि आर्क SR आपल्याला कॉन्ग्रंट दाखवायचा आहे, आणि त्यांनी तयार केलेले कॉर्ड्स PQ आणि SR यांचा विचार केला तर दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल्स, सो दे आर कॉन्ग्रंट. बाय युजिंग दिस वी सॉल्व दिस. राइट हियर, therefore chord PQ congruent chord SR. What is the reason for this? Opposite sides of rectangles. Right here, sir. Opposite sides of rectangle. So this is the reason. Therefore, if this PQ and SR are congruent, then their corresponding arcs are also congruent. Therefore, arc PQ congruent arc SR, corresponding arcs of congruent arc, arcs corresponding to congruent arc, arc corresponding to congruent chords. म्हणजेच एकरूप जीवांच्या तयार केलेले कंस कसे असतात, एकरूप असतात. सो दॅट इज वन पार्ट ऑफ दिस वी प्रूव्ह हियर. सो नाउ वी थिंक अबाउट सेकंड पार्ट. व्हाट इज इन सेकंड पार्ट? आर्क SPQ, look at this, arc SPQ and arc PQR, this arc PQR is a congruent. Now in this arc there is PQ is common, arc PQ is common arc, and if PS and QR are congruent, then you add this common part and there will be becomes two new arcs, they will be congruent. So you first think about this PS
and QR arc. So I write first here's chord PS, congruent chord, which is here's QR. Your reason, same reasons, opposite sides of rectangles. So right here, so opposite sides of rectangles. Therefore, if chord PS and chord QR are congruent, then their corresponding arcs are congruent. Therefore, for arc PS congruent arc QR. What is the reason here? Same reason, arc corresponding to congruent chords. Arc corresponding to congruent chords. Here arc PS and arc QR are congruent, therefore measure of these two arcs are equal. Therefore, measures of arc PS and arc QR are equal. Now, measure of arc PS and arc QR are equal, therefore we add measure arc PQ. We add arc PQ in these two arcs. What we get here, sir? Measure arc PS plus measure arc. Look here, so we add measure arc PQ is equal to measure arc QR plus measure arc, which is here sir PQ. Measure arc PS plus measure arc PQ is equal to measure arc QR plus measure arc PQ. We add in both sides there measure arc PQ and measure arc PQ. म्हणजे जो भाग आपला कॉन्ग्रंट होता आर्क कॉन्ग्रंट आर्क QR, therefore measure of these two arcs are equals, so we add one common factor in these two sides, measure arc PQ and measure arc PQ in both sides. So what you get here, sir? Therefore measure arc PS plus measure arc PQ, measure arc PS plus measure arc PQ, we get here measure arc SPQ. So right here, sir, measure arc SPQ is equal to measure arc QR plus measure arc PQ. Measure arc QR plus measure arc PQ. What do we get here, sir? Measure arc PQR. So right here, sir, measure arc PQR. Now measure of these two arcs are equal, therefore they are congruent. Therefore arc SPQ congruent arc PQR. So as like we share the second examples in this. Now we stop here. Now we stop here. But what you do? You see in our textbook page number 63 there is given remember this. So in this remember this part there are given 6 points we see earlier in this all video. You note down this. And then after you solve practice set 3.3. त्याच्यानंतर तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 3.3 सोडवायचा आहे. आणि आपण पुन्हा भेटतोय पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुढचा भाग घेऊन या प्रकरणाचा. तोपर्यंत सर्वांना धन्यवाद. बाय बाय. सी यू वन्स अगेन. बट डोंट फॉरगेट टू सॉल्व प्रॅक्टिस सेट 3.3. And most important, what you do? You don't forget to subscribe, like and share this video or channel.